MDR was one of the few musicians who stayed clear of the favors and enticements of the sabhas. He simply ignored them. He does not seem to have been bothered by a lack of audience or criticism of his unusual style. He stayed staunchly loyal to his guru's style and sense of musical vision and expression. In his concerts, there was no scope for wizardry either in melody or percussion accompaniment. The challenge lay in maintaining the tempo and evoking the quiet rhythms of inner thought, rediscovering the essence of each raga and its relationship with a composition. Listening to his concerts brought on a feeling of peace. If one understood the lyrics of the compositions, the scriptures from which they were drawn stood out vividly, and the effect was akin to having participated in a spiritual experience. MDR shunned invitations to perform abroad, perhaps because the hectic concert schedules therein did not suit him. He also did not evince any interest in being recorded by cassette companies. Whenever we talk of successful performers, we never think of names like MDR and so many others. But when we think of great artists, people like MDR are always at the top of the list. But in my opinion, these are distinctions based on social constructs as how we understand it today. To be honest, I think artists like MDR are very important to an art form like Carnatic music that can at times feel antiquated, that can at times fall into a bracket of some amount of monotony until somebody comes and changes the way it's looked at, or an entire generation of younger people give it a new expression. That way I think artists like MDR are important markers along the journey of the art form, and they are important because they show us different possibilities that exist within the art, but at the same time how ideas, values and explorations are not limited to what we've already heard, and those are very difficult things to do. And these artists, especially MDR, is special because he reminds us to constantly search for the truth within the art, and that I think is extremely special. MDR's music was not a bani or mold, rather a totally distinctive personal expression, and it would have been impossible for such a musician to encourage imitation devoid of the essential spirit.
He avoided spoon feeding musical instructions. Students were encouraged to closely observe the practical sessions and develop their musical knowledge and skill. He would not allow notes to be written in class, but his entertaining ways of teaching ensured that the student had plenty of ways to remember the lesson by. Rather than giving his students a preset course to follow, MDR taught them to observe and practice and equipped them with the means to find their own path. Some of his students include MV Narasimhachari, Jaya Pashupati, Sri Ram, Subramanyam, his niece Radha, Jayalakshmi Keshavan, P.P. Ramakrishnan, and Vijayalakshmi, among many others at Kalakshetra. Natrudim, Natrudim, Tundrudim, Trundrudim, Tanadira, Tanadira, Na, Na, Dirana, Tirana, Dirana, Tirana, Natrudani, Natridani, Natrudani, Natridani, Tundrudani, Tundridani, Drutillana, Drudillana, Drutillana, Drudrudilla, Drudrudillana, Drudru, Drudrudru, Tillana, Tillana, Dev, 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 Devta, Dim, 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 Tirana. Tirana. Something that the source of inspiration is inexhaustible. So really that it can give birth not just to many films but musicians who sing like that, because he didn't really have strict students like that to carry on that tradition, and some people tried to tell him that. But what can you do with a genius of that kind? You cannot imitate, but it has to touch you in some way, and maybe you will sing completely differently, maybe your style will be different, but it can be traced back to that source. So like that I felt that there should be many expressions coming from that source. സാധാരണ ഒരു ഗായകന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ചില ക്വാളിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിലുണ്ട്. കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചട്ടക്കൂടുകളിലും അദ്ദേഹം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നു. അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനോ അതിനോട് പൊരുതാനോ അദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് അദ്ദേഹം പുഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്കോപ്പുകളും അദ്ദേഹം வலுதாக்கி கொண்டது. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அவரோட இருந்த ஞாபகம் இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு 8 வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் என்னோட விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து கேரளா வருவப்போ இந்த 2 மாதம் லீவில் வந்தாக்கா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். மாமி சார் நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அவரோட பாட்டு அதுலேருந்தே எனக்கு பிடிக்கும். ஈவினிங்கில் அவர் ராகம் பாடுவார். அப்போ நானும் பக்கத்தில் போய் உட்காந்துருவேன். ராகம் சொல்லுவேன். நான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பரவாயில்லையே ராகம்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்வார். அது மாதிரி எனக்கு என்ன பிடிச்ச பாட்டோ அதை ஒரு பாடினா நான் எனக்கு கற்றுக்கணுமே எது அப்படின்பேன். உடனே சொல்லி கொடுப்பார். அந்த பாட்டு சொல்லிக்கோ ஏன் அப்படின்வார். அப்படி அந்த என்னோட 12-13 வயசுல பண்ணின 2-3 கிருதியெல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அப்போவே சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அப்படி நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு. அம்ப காமாட்சி, ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய நமத்தை, திவாகர தனுஜம், ஸ்ரீ கணபதி, அப்புறம் அவர் கான்செப்ட்லேயே பாடாத அவரோட சொந்த சாகித்யம் நாராயணா என்று சொல்லு தேஷ் ராகத்தில். அது எனக்கு 12 வயசுலேயே சொல்லி தந்துட்டார். என்னோட ஹஸ்பண்ட் அவரோட ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு அது ரொம்ப அட்வான்டேஜாக போயிடுது. நாங்கள் 2 பேருமே உள்ள பொண்ணு மாதிரி தான் வாழ்க்கை. கச்சேரிக்கெல்லாம் அவரோடய நாங்கள் போவோம். ஹஸ்பண்டு நானும். அவர் தான் தம்புரை போடுவோம் நிறைய. எங்கள் ஹஸ்பண்ட் புதுசாக கம்போஸ் பண்ணால் எங்களை 2 பேரையும் கூப்பிட்டு சொல்லுவார். நான் பண்ணியிருக்கேன் பாரு அப்படிப்பார். அவரே கூப்பிட்டு சொல்லுவார். தியாகராஜ குருவர் அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. தியாகராஜ குருவன் ஃபஸ்ட்டு அவர் கம்போஸ் பண்ணினதுமே எனக்கு தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. அது பண்ணுவோம். தமிழில் அவருக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். தமிழ் கரெக்டாக பண்ணுறோமான்ட்டு. எங்கள் ஹஸ்பண்டு தமிழ் தான். அவரை கூப்பிட்டு ஏன்னா இந்த வார்த்தை இதில் வரலாமா, இந்த வார்த்தை வரலாம் எல்லாம் கேட்டுக்கிறார். எனக்கு தமிழ் தெரியாது. எல்லா மொழியும் மலையாளம் தான். நான் படித்ததுல மலையாளம் தான். டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் கொஞ்சம் நைட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அப்போ தான் எழுதுவார். அவர் எப்போ எழுதுறாருலாம் தெரியாது. பாடி காமிச்சிட்டு வர்றது தான் எங்களுக்கு. அதுதான் தெரியும். பண்ணியிருக்கேன் பாடுறேன் அப்படின்னு. ஒரு புதுசாக பண்ணியிருக்கேன்டா
உட்காரு கேளு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் நொட்டேஷன்லாம் கூட அவர் எழுதுவதானலாம் தெரியாது, பாட்டு அப்படியே பாடி காமிச்சிருந்தது. எங்களுக்கு நொட்டேஷன் வேண்டாம், எல்லாரும் நொட்டேஷனோட தான் பாட்டு கற்றுக்கணும்பா. அது இருக்கட்டும், அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்துடும் பாட்டை பாடு அப்படின்னு. And one other great thing about him is that he was a seeker. He was always learning. He learnt multiple languages. He kept honing his skills with all of these different languages. When you look at his compositions, you can see the amount of felicity he had in all of these languages, and coupled with the understanding of music, the way he put the two together were very special for somebody who composed in his generation, which you don't see probably in anybody else who was also a performer. So that I think is a very unique quality that Shri MDR had. ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றே என்று அறியாத ரூளரோ, ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றே என்று அறியாத ரூளரோ, சரி பார்த்து சொல்வாரே சாது ஜனங்கள் சன்மதியிலே, ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றே என்று அறியாத ரூளரோ, சரி பார்த்து சொல்வாரே சாது ஜனக சன்மதியிலே, ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றே என்று அறியாத ரூளரோ. After his wedding to Visalakshi in 1953, MDR set up residence on rented premises belonging to the Theosophical Society and stayed there for 20 years. Later, he purchased a small plot in Adyar and eventually got a compact home constructed by 1969 with the help of one of his admirers, a civil contractor called Ganapati Iyer. He lived in this house called Ram Nivas till his end, solemnly serving Kalakshetra and the cause of music. அவர் தமிழ் படித்தவர் இல்லை, படித்ததெல்லாம் கேரளாவில். சான்ஸ்கிரிட்டும் மலையாளம் தான் நல்லா தெரியும். மியூசிக்குக்காகவே உங்களுக்கு தெலுங்கு கற்றுண்டா. தெலுங்கு சான்ஸ்கிரிட் மலையாளத்துலேயும் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெலுங்கு வந்து ஸ்பெஷலாக மியூசிக்குக்காக ஸ்பெஷலாக கற்றுண்டு அர்த்தம் தெரிஞ்சு தான் பாடணும். இன்னும் தான் பாட்டோட இது இருக்கும். அது மீனிங்கெல்லாம் வேணும்னா ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவார். அவங்க நிறைய ஷார்ட் டெம்பர் நிறைய உண்டு. அடிக்கவும் செய்வா, அடுத்த நிமிஷம் மடியில் போட்டு கொஞ்சவும் செய்வா. MDR maintained an almost unchanging routine. After his morning prayers, the institute's bus would carry him to Kalakshetra for classes around 7:30 a.m. He would return the same way for lunch, after which he would rest, reading the Ramayana on an easy chair. Many evenings were spent on the terrace with friends and colleagues in discussions on music-related topics. ശൃണ്വൻ രാമകഥാനം കോനയാധിപരാംഗനയോ എഫ്പിപൻ സതതം രാമചരിതാവസാരം അതുപ്രസ്തുമൂലം വന്ദേ പ്രാദേവനമോഷം ഗോഷ്പതീകവാലാശിമസീകരാക്ഷസം രാമായണമാരത്വം വന്ദേ അനിലാത്മജോ അഞ്ജനാനന്തരം വീരം ജാനകീ ശോകനാശനം കവീശം അക്ഷരം താരം വന്ദേ ലങ്കാഭയങ്കരം ഉല്ലംഘിസന്തോഷം ശരീരം യശോവന്യം ജഗതാത്മജായ ആദായ ദേവതാരം പ്രാഞ്ജീവാകാരം കാഞ്ചനാധി കമനീയം പാരിജാതമൂലവാദം ഭാവയാമി പവമാനോ യത്ര യത്ര രഘുനാഥകീർത്തനം തത്ര തത്ര നമസ്തകാരം ഭാഗവാരി പരിപൂർണം മാരുതിന്റെ മുതലാക്ഷസാന്തരം മനോജപം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിപദാം വരിഷ്ഠം വാദാത്മജം വാരമുഖ്യം ശ്രീരാമവും സുധാനുമാമി യക്കരുണാന്ത സമ്പുടേസമൃതിപദ്യാദരാതി വാൽമീകിർ വദനാരവിന്ദം രാമായണാഖ്യം മധു ജന്മവ്യാധി ജലാധിപത്യഭരണം അത്യന്ത സോപദ്രവം സംസാരം സവിഹായ ഗച്ഛതുമാൻ
विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससंयोगं सममधुरोपदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणेयो दशशिरश्च प्रसंयामयध्वं वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागरदामनि पुनादुभुवनं पुण्या रामायणमाणि शोकसारमायं सर्गकल्लोलसम्बलं कार्णिकरामायणं वन्दे रामायणान्नं वेदवेद्ये परे पुंसजाते रचनात्मने वेदप्राये तदादय साक्षात् रामायणात्मनः वैदेहीसहितं सुरत्नमदे हेयमहामण्डपे मध्ये पुष्पकमादिने वनमे विराजने स्थितम् अग्रे वायकप्रबन्धसु तत्त्वमुनिभ्यतं व्याख्यानं भरताय रामं वयश्यामो Outside of music, MDR's life ran a simple, contented, straightforward course. He had a special interest in various aspects of Hindu mythology, spirituality, temples, and the great saints, and their underlying relationship to all the great classical compositions. He was said to be an excellent storyteller, often leaving the listener moved. MDR had a good sense of humor and was known for his forthrightness. In professional and personal life, MDR was straight as an arrow, simple-minded and devoid of pretensions. He never sought fame or fortune, but was known to have felt a twinge of regret occasionally that his music was not more widely appreciated. Appa was very simple, romba lively at home. As a father, he was strict. He had a very disciplined regiment irundhathu, like you have to go to bed at 9 o'clock, you can get up as early as you want, adala irundhathu. But as a father, just unconditional and or unconstrained love. Memories of going with him to the concerts. ஏன்னா அந்த கான்சர்ட் ரொட்டீனே ஒரு இதாக இருக்கும். ஒரு மத்தியானம் he'll become very quiet and இது, and everybody has to be ஒரு ஆற்றுல ஒரு பீஸ் இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கம், அவள் வந்து தம்பூரெல்லாம் ஸ்ருதி பண்ணி டியூன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் அது கார் ஓட்டுறதும் வந்து தெரிஞ்சவா ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாள், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெரி க்ளோஸ் அக்வைண்டன்சஸ் அவள் தான் வருவாள். அந்த தம்பூரை வைக்கிற ஆங்கிள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், அதெல்லாம் ரொம்ப ஹி வில் பி பர்டிகுலர். அண்ட் அது ஸ்டார்ட் ஆன உடனே கொஞ்சம் லலிதா சாஸ்திரமும் ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் ஆகும். அது கான்சர்ட் போகிற வரைக்கும் தென் ஹி அலவுட் மீ டு ஈவன் சிட் ஆன் த ஸ்டேஜ். க்ரீன் ரூமுக்கு போவேன். க்ரீன் ரூமில் போனான்னா எனக்கு ஐவ் சீன் ஆல் தீஸ் மாஸ்ட்ரோஸ், ரைட், கிருஷ்ணன் மாமாவாக இருக்கட்டும், சிவராமன் மாமா இருக்கட்டும், ரகு மாமா இருக்கட்டும், ஐவ் சீன் தெம். they'll be chit chatting, ஏதாவது இது கொஞ்ச நேரம் இது பண்ணிட்டு இருப்பா, ஸ்ருதி ஒரு மாதிரி செட் பண்ணிப்பா. And of course, they might talk about what is the main piece or something, adala irukum, but I didn't register all that. And then once he gets on the stage, I have seen, adukapram vandu he was a different person. Kacheri aarambichadukku appuram I had very clear instructions that, and I could sense it. Appa vandu the or concert idhula irka appadinu the 2.5 hours 3 hours kacheri aanadukku appuram aathukku vanda pinna he will be completely exhausted. Adella vandu I have those memories. Going with him to Kalakshetra sometimes. I have gone there and I have read through the books, taking him to the AAR. So the last few years, the AAR has a lot of steps, right? So appa kaiya pudichu na kootindu poiruken. I have been to Theosophical Society for walks. The Theosophical Society campus is where Kalakshetra functioned, 1944 la inda 50 varaikum. So anga vandu there is a Govinda Vilas where Tiger Tata used to reside. And enter panna odne adu varum. So he used to go there, sit in that pavement for some time. Adukapram then we used to go and we used to go for a walk, and he used to enjoy that whole idu. But this was very special. The house the place where we built the house, anga terrace line, it had a direct vicinity to Tiger Tata's house. He has written that also. So that is something that was so important for him. We have traveled to many places. We have traveled to Kerala, Mumbai, Delhi, interior Tamil Nadu. Very memorable trips. I definitely remember MS Amma had come 3 times. She has come. Then Maharani had come. Then we have Balamurali Krishna had come. T.N. Krishnan Mama used to come all the time.
If he's a frequent visitor, Lalguli Mama has come many times. TVG sir has come. VVS sir, he used to come often. He was living very close by. In fact, Budlur Krishnamurti Shastrigal was right across the house. If our neighbors, they are all giants. One most frequent visitor to our house was Srimati Rukmini Devi Arundel. That almost, I would say, every week or every other week she will come, and they had such a special. I have seen him talk, and I don't remember what was the context. Still time coach undala na paathirken. Andalavukku he had a complete enna solradhu. Yeah, the very close bondage with her. Actually, Amma has told that Minnadila Chembai Vaidyanatha Bhagavathar used to come as well. And what was so funny is road lende he used to, Ramanathan he used to call out. And Amma has also mentioned that Kumbakonam Rajamanikam Pillai avaru vandirukarathukku ivalla vandirka. TVG sir used to come often. KBN Mama has come to our house. I just, the house where we live, just to imagine that, all these great souls have come into this house, and it's all because of this one person. The amount of love and respect they had for him, the conversations they used to have. Terrace la poi da T.N. Krishnamma and Appa used to chat for hours. In fact, our house used to be so vibrant. Students varuva, then his, there used to be his fans that used to come. Then of course musicians used to come. So very, very lively. So if you look at Appa's life from a time perspective, 1944 he came from Kerala to Chennai. 44 to 50 was those transformative years under direct attention with the great legendary Tiger sir. 53 is when they got married. 53 he was basically an upcoming musician. Amma was coming from a very well-to-do family. Kodaikanal, she's had, their family had a car, dog, which is quite a luxury those days, right? So, andamari or family lende, she is marrying a person who's, who's having a tuft, and is music as a career, right? So, I don't think Amma knew that. Amma, I don't know there in Kodaikanal how much she has listened to Carnatic music, radio la appo evlo irundirukku theriyadu, not much. But something in the family, especially my mom's father, had told that this person, he's going to become someone in life. And once she married, Appa was upcoming, right? 50s la he was, establishing himself. She has, Amma Appa or pillar of support, or a steadfast, the backbone of his life, complete trust, unconditional love, and allowing him to explore his space in the art world. And especially Appa very sensitive. He is a man of the moment. And the time if everything comes out well, it's true for any artist, right? Appa was no exception. So அந்த இதில் அந்த மாதிரி ஒரு இதை ஹேண்டில் பண்ணி அதை என்ன சொல்கிறது, to be very understanding and supportive through those initial years. So that's what makes me think. Within 20 years, Appa took her to Rashtrapati Bhavan. So that's what it makes me feel. For a second, 20th wedding anniversary, I take my wife to Rashtrapati Bhavan is no mean task, right? So on the journey, Amma has traveled. Though some musicians and aficionados described him as a musician's musician, the indifference meted out to MDR by a powerful minority of musicians and power brokers during his lifetime cannot be ignored. But one can view it as a crucifixion followed by the resurrection. Many great artists across the world suffered a similar fate in their lifetimes, only to be celebrated decades or centuries after their passing. MDR survived a heart attack in 1972 after a memorable concert at Rasikaranjani Sabha in Madras. His doctors, concerned about his health, advised him to give up performances. MDR refused such a proposition and continued giving concerts till his demise on 27th April 1984.
MDR's state of mind was that of a creative musician whose only frontiers were those of artistic integrity and dignity which he never crossed. His unwavering devotion to his guru, God, and music was unparalleled, and his music continues to resonate deeply in the hearts of his devoted admirers. രാമനാഥൻ പാടുന്നു, ലുബ്ധൻ സ്വർണനാണയങ്ങളെന്ന പോലെ ഗായകൻ സ്വരങ്ങൾ തുടച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അർത്ഥങ്ങളുടെ വെറും ശരീരം ഉരിഞ്ഞിട്ട ശബ്ദം ജന്തുക്കളിലും വസ്തുക്കളിലും കൂടി കടന്നുപോകുന്നു. കാളയുടെ കുരലിൽ അവൻ ഒരു തുടി, കുയിലിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ പുള്ളുവൻ്റെ കുടം, ആനയുടെ കുരലിൽ അമറുന്ന തമ്പുരു, ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു മുരളി. I am after all a humble student of music. I repeat, I am after all a humble student of music. I should sing art for art's sake and that for God's sake. That is my diction. Sagar Shayana Vibho Prabho Sagar Shayana Vibho Prabho Sagar Shayana Vibho Prabho Samaganalolam Sadhu Janavanam Shirasagar Sagar Shayana Vibho Prabho Nagaraja Shayana Nagaraja Shayana